ليش هالاسئله كلهم هودي especially هيدا اصل tangent line relative positions between the curve and the line يعني انه لك ده شو بسيط table of variations increasing from oblique to vertical from vertical to oblique. اشوف كيف ممكن واحد يغلط ويرسم او ما في عنا هالمعلومات اللي طالع الاسئله اللي عنا اياها. طيب عن y axis sorry the x axis هيدا هو وفي عنا vertical line y equal 0 and here this vertical line is an asymptote فمشان هيك راح احطه dotted line هيدا حاضر جنابه the y axis vertical asymptote and here the x axis وهيدا zero الأوريجن. طيب شو في عندنا كمان؟ عندنا الأوبليك asymptote of equation y equal x so table of values x y if x equals 0 y equals 0 if x equal 2 y is equal to 2 1 1 so here we have 2 2 this point هيدا oblique asymptote of equation y equal x. هيدا straight line D طلب منك which is the oblique asymptote. طيب particular points هلا هون طبعا في عندنا relative positions we have point of intersection بس شوف كيف ممكن واحد يغلط بيقول لك the curve or the function increasing from negative infinity to positive infinity from the oblique to the vertical. طب خيو اوكي نجي بواحد يرسمها from the oblique to the vertical يعني ليش ما نرسمها هيك خيو from the oblique to the vertical طبعا closer اكيد وال second part from the vertical from negative infinity to positive infinity from the vertical to the oblique. نرسم هيك ليش لا from the vertical to the oblique على آخر هيك وخلصت. طبعا شو بدك من العرعجة هيدي أكيد نرسمها بشكل مرتب يعني هذه كلياتهم غلط. خلينا نقول إنه هيدا هو الغلط هون في شيء منهم الصح هون لا هو صح بس هيدا لا خبصة شوي relative positions وهيدا tangent line وهذا. طيب هلا بنشوف شو الخطأ اللي فيه لو رسمنا هيك. Back to this particular points we have the intersection between the curve and the line between the curve and the asymptote between the curve and the asymptote point 2/3 2/3 is 0.6 0.6 so here is the intersection ادي 2/3 2/3 وهيدي 2/3 اوكي. طيب the second one we have point A in which the tangent line is parallel to a straight line D1 5/3 1 5/3 و 5/3 اللي هي هيدي يعني 1.7 or 1.6 so here is the point A
point A. We have to draw also the line T. Like line T. But here line T, the line T is tangent to the curve at A. Okay, tangent to the curve at A and parallel to line D. So it means here that line T is a line parallel to D and passing through A. As I name A, line parallel to D and passing through A. So you can draw this line. Oh, sorry. Passing through A and parallel to line D. هذا line T. This line is tangent to the curve at A. طيب غيره هاي part 5 خلصنا وعشان ماشي part 6 y-intercept or sorry the x-intercept cuts the curve or cuts the x-axis, the curve cuts the x-axis at point was abscissa between negative 1.5 and negative 1.4. يعني إذا اعتبرنا هيدي negative 1.5 or هيدي negative 1 وهيدي negative 2 يعني هون في محل هون between negative 1.5 and negative 1.4 يعني الكيرف بده يطلع من هون بده يمرق بهالبوينت passing through this point وبعدين بيكمل عند الvertical asymptote. And we have another point of abscissa between negative between 0.5 and 0.7 يعني إذا هيدي 2.2 over 3 هي هون اوكي قبل منها بشوية هي البوينت it is the x-intercept. كبر لك شوي figure عندك شايفها؟ هي يعني الكيرف بده يطلع من هون بده يمرق بهالاكس انترسبت بده يمرق بهالبوينت وبيكمل عند الاي وبعدين بيرجع بينزل. Okay, again the curve here increasing عند هيدي الاي بده يمرق بهالاكس انترسبت بده يمرق بهالبوينت intersection between the curve and the line بده يروح عند الاي بيكمل tangent من هون وبيرجع بيروح عند الاوبليك. So the graph will be حسب هيدا ال table of variations. يلا حبيبي بس هون طالع ما خلص ايوه. According to this table of variations increases from the oblique asymptote to the vertical but passing through all the particular points بيروح من هون هيك okay طبعا will be closer. And the second one from the vertical to the oblique بس satisfying the conditions انه اول شغله هي relative position between 0 and 2 over 3 the curve is below the line and then the curve will be above the line at this point hey. So here the curve will increase هون وبعدين it continues to A وهذا اللاين بده يكون tangent يعني the curve should be increasing from negative infinity vertical asymptote هون tangent وبعدين continues to the oblique. فاللي بيرسم رسمه هيك انه هاي البارت اوكي يمكن ماشي الحال ثاني وحده اللي بيرسمها مثلا هيك ولا طالعه من عند الفيرتيكال لعند الاوبليك هاي غلط. او مثلا اوكي انتبه للريلاتيف بوزيشنز بيطلع لنا اياها هيك انه هيدا الريلاتيف بوزيشن مثلا طالعه افترض من هون passing through this ما بعرف شو وبعدين ابصر كيف بيطلعها بيرجع بينزل عند الاوبليك كمان هاي غلط.
لأن هيدا التانجنت لاين. طيب هودي مش أنت بدك تبصر فيهم، إنه شو عرفني بقى تطلع هيك الكيرف اللي عند هاي التانجنت لاين، شو عرفني مش هاي الريلاتيف بوزيشنز انترسكشن. طب ما هودي مش أنت بدك تبصر فيهم تقعد أنت تعرفهم لحالك، لا هني مطروحين بالاكسرسايز بارت باي بارت. قايل لك مثلا ستريت لاين دي هو اوبليك اسيمتوت، بعدين ريلاتيف بوزيشنز طارح عليك، هيدا التانجنت لاين وهو طلب منك البوينت A، حتى الاكس انترسبتس كمان طلبوا منك. فهودي مش انت لحالك بدك تعرفهم، لا انت مش رح تعرفهم لحالك، موجودين بالاكسرسايز. بس انه when you have to graph بس انه be careful that the graph should satisfy all the parts اللي عندنا اياهم. That's it. Okay? Clear? Clear? Can you hear me? Yes. والله حاسس حالي مع نفسي انا فقط. طيب اوكي، اصلا فرجيكم على الجراف بشكل اوضح شوي. في الفانكشن 3x power 3 plus 6x minus 4. x power 3 ولا 4؟ زيد 3x power 4. 3x power 4 plus 6x minus 4 over 3x to the power 3. وهذا straight line y equal x equal. وهذا tangent line at point A of abscissa point A 1 5 over 3 وهذا حضر جناب التانجنت لاين. أستاذ أنت عامل غلط. خير وين الكيرف ممشيه فوق التنجنت لاين بالرسمة الأصلية، هي على سوات الأسنتوت. وين نمشي فوق التانجنت لاين؟ أنت ممشي الكيرف فوق التنجنت لاين عملية الشمال، لازم تكون من تحت وطالع لفوق، وهيك بينت بالرسمة. ليك عند الاسمتوت مزبوط، مش فوق التانجنت لاين. ما اخذته هيدا الاسمتوت، هيدا لا مزبوط. هي المفروض تجي من هون. لا معك حق، من هون. اخذت هيدا الاسمتوت وهيدا الدوتد لاين. طبعا هون مش انا رسمه هون بهيدا الشكل، هيدا الهستيري وحاسب عليه يعني. اوكي بس برجع بذكر انه انا برسم على الكمبيوتر، مش قدامي على ورقه لحتى ظبطها مثل ما لازم تتظبط يعني. اوكي هاي الرسم الدقيق، هاي اللي كنت عم لكم عنه المره الماضيه، انه هاي مثلا هيدا الكيرف طالع من هون من فوق الاسمتوت. اوكي هذا هو الاسمتوت. اوكي وبعدين راجع اسمتوت. the graph will be close to this line. طيب هاي من هون لهون قديش ممكن تكون بعيدة يعني؟ هاي البوينت
انه انا قديش هاي اللاين كبره مثلا لهون، مثلا في مثلا لحظه شوي، قديش مثلا هيدا اللاين من هون طلعنا من مثلا من هيك خيو مثلا طلع هيك وكمل، هي الصح، او خي مثلا طلع من هون ويجي. وين احنا من هون وحتى الانترسكشن وبعرفش لوين رجع كمل. هاي المسافة قديش هي؟ يعني كان عم بشوف هاي دي هون قديش هي ابعد وحدة. هاي finding A. Okay. Any questions? Or move to the second part. No questions? لا. شو بكم حسسكم هيك مش على بعضكم؟ لازم بعد في عنا 100,000 شغلة واحد. ايه مضغوطين. يا لطيف خير. ايه استاذ عم بحكيك. لما هسه نخلص على الساعة 3 بعد ما ندرس فيزيكس، خير الله نرجع بكرة نرجع ندرس ماث وبعرفش شو بعد في عنا. انه هالقد مسلفين همهم، يعني كوز فيزيكس بدرس، كوز ماث بدرس، هالقد عاملين وعندنا كمان شيء انجلش. طيب بس انه ما قديش بدهم يعني. لحظة شو طيب استاذ ما فيزيكس عندك درس كامل فيه شي 20 اكسرسايز مينيموم، يعني مع كل شيء في رولز وكل شيء، وعم نحكي نحن كاباسيتر مثل ما هو عندك. يعني هو لحاله هودي الجنرال رولز تبعهم هن 6 عدا عن التفرعات تبعهم، فالشغلة حتاخد وقت. يعني اذا نحن اس اي وبيطلعوا شيء 12 exercises. هلا سؤال، انتم تاركين حالكم لبكره او تاركين حالكم لليوم؟ مش تركين حالنا باليوم، بس السيستم ما بيخلينا نتنفس. يعني ما في كثير عم ناخد فيزيكس منيح بالاسبوع وكله ورا بعض، وين بندرس؟ وعدك عن النقل. ماشي. نحن بحصة السيستم ما بنكتب مثل ما انت بتكتب، بيرجع يبعثنا اياهم ونرجع نعملهم كوبي لانه ما بنلحق. ماشي. In part 7, part 8, sorry. Study the sign of the function f. Study the sign of function f. You can find the حاط لي sign. كوزات اللي عملناهم جمعة الماضي. بعد في كم وحده. Study the sign of the function f. You can find the sign in two ways. طيب استاذ ما انت عامل كوز جمعة الماضي. ايه انه في جمعة أوقات الماضي واحدة. عملت كوز ليش هالجمعة كمان؟ انه خلص وعندنا في كوز فيزيكس. لا لك ليش؟ ايه عم بقول لك لانه انه جمعة الماضي عملت كوز وليش لانه هالجمعة كمان؟ لانه functions. الفانكشنز يعني هلا صرنا عملنا واحد، هلا بدنا نعمل الثاني، واكد لك بعد بدنا نعمل واحد ثالث. مش تحت الثلاثه بدي اعمل فيهم الفانكشنز، مش انه بس هيك انه خلص نكد ولا شيء، لا لانه فانكشنز بحاجه. تعرف قديش صرنا فيه للدرس؟ من راس عرف قديش صار لك بالدرس، بتعرف ليش قديش في افكار. فالطبيعي انه مثل هيك درس، يعني بالعاده انا بعمل 3 او 4 مزبوط استاذ، بس انه ما فيها تزبط. وانا بقول لك هلا رح اعمل كويز ثاني
طب استاذ ما بيزبط معك انه بعد بعد واحد ثالث. طب ما افترضنا بس في كده كويز للاربع تعمله بعد العطله طيب هلا بنرجع بتكون نحكي. درسنا له منيح لانه عندك فانكشنز مثل ما هو يعني اكسرسايز كامل. هلا بنرجع نحكي. وبغض النظر انه جمعة الجيل بعد شهر تقريبا علامات كلهم اونلاين. طيب. فبدنا كثير علامات عاليين لانه امتحانات نص السنة تقريبا حيعتبر. قلنا هلا بنرجع نحكي فيها بعدين، طولوا لي بالكم. طيب خلينا على القليل نخلص منه الاكسرسايز. To study the sign of the function يا اما من الجراف you can determine the sign of the function. By the way here is point alpha وهيدي point beta. Okay. Or from the table of variations you can determine the sign of beta, the sign of f. من هون يعني هاي at point alpha the function is increasing from negative infinity to 0. يعني هاي function هون هي negative and then increases from 0 to positive infinity. يعني هون function positive. Here نفس الموضوع increasing from negative infinity to 0 معناتها هذه الفانكشن هون negative and then increases from 0 to positive infinity معناتها هذه الفانكشن هون positive. يعني I can say that f of x is negative if x is between negative infinity and alpha union 0 beta, and f of x is positive if x is between alpha and 0 union beta positive infinity. From the graph حتى لو كان عندك جراف مثل هيك بس هيك scratch بس لتوضح فكرة مش أكتر you can determine the sign. Here it is negative positive negative positive. Then f of x is negative if x belongs to negative infinity alpha union 0 beta, and f of x is positive if x belongs to alpha 0 union beta positive infinity. يعني الكيرف هو above the x-axis. حتى هيك if you want to use this function or this graph, the function is negative below the x-axis here when x is between negative infinity alpha union 0 beta, and f of x is positive if x between alpha 0 union beta positive infinity. كلهم افهم يعني طبعا يستحسن تفهم كلهم بس حيلا وحده ظابطه. f of x is negative if x belongs to negative infinity alpha union 0 beta, and f of x is positive if x belongs to alpha 0 union beta positive infinity. Part 9 1 part 9 part الأهم مش الأهم بس إنه how to use functions graph of functions to determine number of solutions of equations. Lecture سؤال. Show that the equation 3x power 4 minus 3mx cubed 3x to the power 4 minus 3mx cubed plus 6x minus 4 equals 0. It has صح plus 6x minus 4 has two real solutions for any parameter m. بقول لك إنه هالequation it has two بدنا نجيب solutions. دلتا شوف إذا كان نعم ما اسمع دلتا بدنا نجيب دلتا دلتا. ليش هيدي كوادراتيك لتجيب دلتا؟ بدنا نجيب دلتا. Is it quadratic to find delta? ما فيك تحولها لكوادراتيك. ما فينا نحولها فينا لكوادراتيك. نحولها لكوادراتيك. ما فينا. ال4 بتزبط باور اوف 2 وال3 بتزبط 1 2. كيف يعني بحط 1 2 x times x square؟ أكيد لا.
لما إيه؟ write it quadratic لحتى تكون quadratic لا ما بقول لك my power rule. شو اسمعني لتكون quadratic لازم يكون شكلها هيك something square plus نفسه plus a constant equal 0. بعدين يعني هاي اوكي في اكتبها 3x squared to the power 2. طيب يعني انا بدي ارجع اكتب هون بلس شي شغله x squared. طب انت عندك x power 3 وهيدي الشغله انتبه بدها تكون constant او the perimeter عام. طب اوكي طب خلصنا من هيدي الاكس كيوب. طب هيدي شو بعمل فيها؟ الاكس كمان مش ظابطه. هي واحد اثنين انه اذا I have to find delta if I have to find delta واشتغل مثل ما كان اشتغل بشابتر 2 لشو كل هذا؟ لشو طارح علي السؤال من بعد الجراف؟ لشو عم بيسالني السؤال هون بالاكسرسايز؟ شو طب دخل؟ الروتس اني الفا. لا روتس منهم الفا وبيتا. روتس هودي الفا وبيتا هن لهي الايكويشن. هاي الالفا وبيتا هن روتس اوف ذا ايكويشن f of x equals 0. اخصش of the equation يعني هيدي 3x to the power 4 minus or plus 6x minus 4 equals 0. هودي الالفا وبيتا هن روتس لهي الايكويشن. شو خص هاي بهاي؟ مش ظابطه. طيب هيدا مثل هيدا السؤال شبه تتذكروا؟ Discuss graphically the number of solutions of this equation. هيدي here we could find delta because this equation is quadratic. بس كمان without using delta I can determine the number of solutions of this equation without using delta. أقول لك graphically using functions I can determine the number of solutions. Using functions I can determine the number of solutions. Solve for m. If you solve for m what do you get? هات نشوف. Solve for m يعني جمع لي اللي فيهم m على one side اللي ما فيهم m خليهم ينقلوا على ثاني side. يعني هاي 3mx to the power 3 take to the right side. Then 3x to the power 4 plus 6x minus 4 is equal to 3mx to the power 3. Divide by 3x power 3. Then 3x power 4 plus 6x minus 4 over 3x to the power 3 is equal to m. But this is f of x. This is f of x, a function. 3x power 4 plus 6x minus 4 over 3x cubed. هاي يعني هون صرنا بالاكسرسايز انتقلنا من الاكسرسايز من solve this equation to solve graphically f of x equal m. And you know how to solve graphically f of x equal m. You just draw a horizontal line